وطلبات الصف السادس، أهلا بكم وحصة جديدة من حصص اللغة الإنجليزية عبر منصة البث المباشر لمحافظة الدقهلية. Hello everybody, let's start our session for today. Today we will have Unit 10, Lesson 1. We will read the proverb, then choose the correct answer A, B, C, or D. Okay. Proverb 1. The early bird catch the worm. The early bird catch the worm. يا ترى ايه المعنى اللي شبه ده بالظبط؟ We can say yes. We have here a description of an animal, a well-known phrase about something which is generally true, a scientific fact. We can say it will be letter B, a well-known phrase about something which is generally true. Number 2, a proverb means exact what it say or has another meaning as well as its exact meaning. طبعا البروفيرب أو المثل له معنى آخر as well as its exact meaning. It will be letter B. So number 1, letter B. Number 2, letter B. Let's move to another part. We will listen and read the dialogue who suggests the meaning for the proverb ملك إنجي or boss. ملك، الحوار بين ملك وإنجي، ومين اللي اقترح يا ترى المعاني؟ إنجي. What does the proverb mean? The early bird catch the worm. يا ترى ايه معنى المثل ده؟ إنجي. Well, proverb have more than one meaning. The proverb tell us that a bird that's early، يعني الطائر اللي بيبقى بدري، موجود بدري أو بيركز بدري، or the first to try to catch a worm، أو أول واحد بيحاول يصطاد أو الدودة أو يمسك الدودة، usually catch it، بيقدر يوصل لها وياكلها. So it means that to be successful معناها عشان تبقى ناجح you need to be the first to do something. لازم تبقى أول واحد يعمل الحاجة. مالك تسأل حاجة تانية. How about this one? Birds of a feather flock together. معناها NG if they flock together معناها flock together يعني this means stay in a large group، يعني يبقى في جروب كبير أو مجموعة كبيرة. And maybe it mentions the feather because they all have similar feathers. وطبعا هو ذكر كلمة feather اللي هي الريش لأن هما كلهم لهم نفس الريش ومتشابهين في النقطة دي. ملك you mean they all look the same؟ تقصد إن كلهم شبه بعض؟ Yes, but here it means that similar people like doing the same things. ده معناه إن الناس اللي شبه بعض يحبوا يعملوا نفس الحاجة. Let's move to another part. ملك okay, here is a strange one. مثل تاني. Don't count your chickens before they hatch. ما نعدش الفراخ بتاعتنا قبل ما يفقسوا. قصدي يقول لو عندنا كتاكيت ما نقعدش نعد. طبعا لو البيض موجود ما نقعدش نعد نقول ده هيفقس يجيب كام بيضة، البيضة هتبقى كام كتكوت. طبعا هو بيقول ما تعدش قبل ما they hatch، قبل ما يفقسوا. فإنجي بتقول لها well you might have four eggs in nest. ممكن يبقى عندك 4 بيضات في عش. But you don't really know how many will become chickens. مين فيهم اللي هيبقى فراخ بعد كده. So maybe it's about being careful. ده معناه ان احنا نبقى حذرين before you know something will happen. قبل ما حاجة ممكن او ان انت تتنبأ ان حاجة هتحصل. ملك so you don't make too many plans. ما تعملش خطط كتير before something is real. يعني ما نقعدش نخطط بس، لا لازم ننفذ. That's sensible. ده حاجة عقلانية جدا. How about this proverb? The bird who dare to fold
is the bird who learned to fly. يعني معناها ايه؟ الطائر اللي بيجرؤ ان هو يفول يقع. طبعا هو اللي learn بيتعلم، يعني كل ما يطير كل ما يتعلم. طبعا كل ما يبقى يحاول كل ما يتعلم ازاي يطير. يبقى اللي بيجرؤ ان هو يقع، يعني اللي بيقع دايما the bird who learned to fly، اللي بيحاول يتعلم انه يطير. Do you think that meaning you have to try something that seems scary؟ يعني لازم نجرب حاجة لو مخيفة لازم نجرب. if you want to succeed عشان تنجح لازم تجرب. Yes I do. Well done ملك. You are getting the idea. انت وصلتي الفكرة اللي انا عايز اقولها، ان احنا نحاول. Okay, so we can say هنجاوب على السؤال اللي جالنا في الأول. who suggests meaning for proverb؟ يا ترى ملك ولا إنجي ولا الاتنين؟ طبعا the answer it will be both. Let's move to another part. Read the dialogue again and complete the definitions with the words in bold. يبقى هنكمل الجزء أو الجمل دي بالكلمات اللي موجودة في النص اللي احنا قريناه من شوية أو المحادثة، الكلمات اللي هي بالأسود التقيل. هنجاوب كده. Number one, if something is sensible, it's a good idea that someone has thought about carefully. طبعا احنا هنقول الإجابات وبعد كده هنعرض الشريحة اللي فيها الإجابات. Number two, someone who is, we can say, yes, who is successful tries to do something and does it. Number three, we can say, person who try hard. Yes, a careful person tries hard to make mistakes. Number four, when two things are similar, they look like the same or do the same things. Number five, if something is real, it happens and it's true. حاجة حقيقية يعني بتحصل طبعا. هنا here are the answers. Number one, sensible. Number two, successful. Number three, careful. Number four, similar. And number five, real. Let's move to another part. Working pairs discuss these questions. What do you think these proverbs mean؟ يا ترى معنى البروverbs دي؟ Even an egg will not fly higher than the sun. And the second one, singing birds don't build nests. Number three, it's not only fine feathers which make fine birds. Discuss your ideas as class, then compare them to the answer that your teacher gave. I'll give you the answer now. Even an eagle will not fly higher than the sun. معناها كل واحد has a limit in all things. له حدود في كل حاجة أو في كل الحاجات. Then singing birds don't build nests. يعني الطيور اللي بتغني عمرها ما تبني عش. يعني قصده it's fun to have good time. كويس إن أنت تقضي وقت كويس، وقت طبعا جيد أو حاجة ممتعة إنك تقضي وقت جيد. But you need to work to get things done. لكن محتاج زي ما في have fun لازم إن احنا نشتغل عشان نحصل على الحاجات اللي احنا عايزينها. It's not true only fine feather مش الريش الكويس which make fine birds هو اللي بيعمل الطيور الجيدة يعني. Feather look beautiful يعني الريش يبدو ان هو جميل on the surface بالمنظر كده او بالشكل العام شكله حلو، لكن to be beautiful on the inside عشان تبقى جميل من الداخل you need good character. لازم يبقى عندك شخصية جيدة traits أو سلوكيات شخصية جيدة as well. We have here working pairs. What other proverbs do you know about birds or animals? Tell the class لو عندنا أمثلة أخرى نقولها لبعض. Okay, let's move to lesson 2, ecotourism in Egypt. We have here a guidebook give tourists information about the place. We will listen and read this guidebook. What is ecotourism?
هنتكلم عن السياحة البيئية وهنبدأ نشوف كده المعلومات. Egypt is an amazing country. There are many historical places to visit. يعني مصر بلد مذهلة فيها أماكن كتير تاريخية نقدر نزورها as well as زي stores محلات الكبيرة markets أسواق and museums متاحف. People can go snorkel ممكن الناس تذهب للغطس in the Red Sea في البحر الأحمر. Go on a desert safari يعمل رحلات سفاري في الصحراء. Climb mountains تسلق الجبال or sail نبحر on the Nile في النيل. So tourism is important but ecotourism become very popular too. يعني السياحة مهمة لكن السياحة البيئية كمان أصبحت أكثر شهرة. Ecotourism is a way of traveling that doesn't damage the environment. طريقة طبعا للسفر ما بتدمرش البيئة. It's more sustainable صديقة للبيئة أكتر than traditional tourism عن السياحة التقليدية. And it's designed to protect nature مصممة إنها تحمي الطبيعة. People stay in simple accommodation الناس بتقعد في أماكن إقامة بسيطة. Not large hotels مش فنادق كبيرة. And they mustn't travel in ways that cause lots of pollution. يبقى لازم طبعا يسافروا بطريقة معينة إنها ما تسببش تلوث. يعني يركبوا حاجات ما تسببش أي تلوث. Many people are starting to visit Egypt for birds and wildlife watching. في ناس كتير بدأوا يزوروا مصر علشان الطيور والحياة ومشاهدة الطيور والحياة البرية في مصر. There are lots of interesting birds to see here. في كثير من الطيور اللي احنا نشوفها هنا. Many kinds of birds migrate. كثير من كثيرة من الطيور المهاجرة. They must fly to different countries in certain times of a year. هم طبعا الطيور دي بتسافر في أوقات معينة أو بتهاجر في أوقات معينة أو أماكن مختلفة وأوقات معينة من السنة. To find food عشان يبحثوا عن الطعام. Make nests يعمل عشاش. Or have warmer weather أو يدوروا على طقس أكثر دفئا. The birds often must fly very long distances. وطبعا الطيور أحيانا بتحتاج تسافر مسافات طويلة. And lots of their journeys go over Egypt. ومعظم رحلاتهم بتبقى فوق طبعا سماء مصر. Because it's in North Africa and close to Asia. لأنها موجودة في شمال أفريقيا وبالقرب من قارة آسيا. And Europe وأوروبا. Okay, let's move to another part. There are over 450 species of birds في حوالي in Egypt. في حوالي 450 نوع من الطيور في مصر. And people come all over the world on vacations to see them. والناس بتيجي مصر في رحلات أو في أجازاتهم عشان يشوفوا الطيور دي. For example, Siwa Oasis is a fantastic place to see many migrating water birds. واحد سيوة من الأماكن اللي فيها الكثير من الطيور المهاجرة المائية. هنا it's an important habitat. ده موطن مهم جدا. And the people must protect it. لازم يحموه. People who go bird watching in Egypt will have a lot to see. يعني الناس اللي بتيجي تشوف الطيور في مصر طبعا عندهم حاجات كتير هيشوفوها. They mustn't get too close to the birds. يعني لازم ما يقربش قوي من الطيور. Because they might fly away. يعني ممكن لو قربوا أكتر ممكن يطيروا. But they can يطيروا بعيد طبعا. But they can watch from a safe distance. ممكن يشوفها من مسافة آمنة. And take lots of photographs. ممكن ياخد صور كتيرة. Wildlife watching is ideal for people who respect nature. يعني حاجة مثالية جدا للناس اللي بتحترم البيئة أو الطبيعة. And ecotourism السياحة البيئية is good way for people to do this. هي مناسبة جدا لإن احنا نعمل ده. So احنا كان عندنا السؤال في الأول اللي هو What is ecotourism? We can say ecotourism is a way of traveling طريقة للسفر
that doesn't damage the environment. ما بتحطمش البيئة. Let's move to another part. We will read again and match. We will match the activities to the place. We have here هنشوف كده الأنشطة دي المكان اللي بتتعمل فيه فين. Snorkel. Yes, we can say snorkel. Yes, in the Red Sea. Letter A. Number 2, safari. It will be letter C, the desert. Number 3, sail. Yes, sail will be letter D, the Nile. Number 4, bird watching. It will be letter B, Siwa Oasis. Let's see the answers. Number 1, letter A. Number 2, letter C. Number 3, letter D. Number 4, letter B. Let's move to another part. Read the guidebook again and match the words in bold to the definitions. يبقى احنا read the guidebook. هنقرا كده هنبتدي نشوف كده match the words in bold to the definitions. هنشوف الكلمات، هنختار كلمات bold طبعا من خلال اللي قريناه هنا. كلمات اللي بالاسود التقيل اللي قدامنا هنبتدي نختار منها كلمة مناسبة، الكلمات المناسبة للمعاني. Okay. We have here like something and want to look after. يعني بيحب حاجة وعايز يعتني بيها. We can say yes, we can say it will be respect. هنعرض طبعا بعد نخلص الأسئلة هنعرض الشريحة اللي فيها الإجابات. Number 2, do something in a way that doesn't damage the environment. We can say it will be yes, sustainable. Number 2, living in a place where you have what you need and nothing more. Yes, simple accommodation. We have here before this, we have here symbol. Yes, we can say we can say do something that doesn't damage. We can say symbol. Number 3, number 4, living in a place where you have what you need and nothing more. Yes. Where we answered this one. Yes, living in a place. You have here symbol. Number 4, somewhere you stay. Yes, accommodation. Number 5, perfect or excellent. It will be ideal. So the answer, number 1, respect. Number 2, sustainable. Number 3, symbol. Number 4, accommodation. Number 5, ideal. Let's move to the answers. Let's move to another part. Read, think, and choose the best answer. يعني هنقرأ نفكر ونقرأ ونختار أنسب إجابة. On ecotourism vacation, you need يا ترى nature and animals or large cities? Yes, we need nature and animals. Number 2, you stay in big modern places or small simple places? Yes, small simple places. Number 3, people think about, yes, shopping or in the environment? Yes, think about the environment. Number 4, the most important thing is to hurt or to see nature. Yes, is to. It's important not to see, not to hurt or not to see nature. Yes, not to hurt. So the answers are number 1, nature and animals. Number 2, small symbol. Number 3, the environment. Number 4, to hurt. Okay, let's move to another part. We will check, we will put tick to the activities you think you would do on an ecotourism vacation. ايه الأنشطة اللي هنعملها في السياحة البيئية من اللي قدامنا؟ We have watching, number 1, watching animal. Yes, watching animal. We will put tick. Going to restaurant? No. Number 3, watching movies? No. Number 4, hiking?
Yes. Number 5, snorkeling. Yes. Number 6, taking photos. Yes. So we will tick 1, 4, 5, and 6. Let's move to another part. Work with a partner. Which of these activities would you like to do? Why? طبعا من الأنشطة اللي شفناها أنت هتختار حاجة منهم تحب تعملها وليه. Okay. Let's move to another part. We will read ads for vacations in Egypt. Match the title to each one ad from 1 to 4. طبعا هنشوف كده هنقارن الصور دي بالكلام اللي هيجيلنا. احنا طبعا هتلاقيها موجودة قدامنا. We have snorkel safari, desert sunsets, on the river, birds at sea. We will show them with the answers. The first one, on the river. Hi, I am Nadia. Next month we are going on a tour to see the birds and animals which live near the water. We will travel along the river in small boats and camps in tents at night. هاي يعني نادية بتعرفنا next month الشهر الجاي احنا هنروح في جولة عشان نشوف الطيور والحيوانات which live near the water اللي عايشة جنب المية. We will travel along the river هنسافر عبر النهر in small boats في قوارب in camps ومعسكرات in tents في الخيم at night. We will bring our cameras هنجيب الكاميرات بتاعتنا because we will see some amazing things هنشوف حاجات مذهلة. We hope to see the sea lizards نتمنى نشوف السحالي turtles السلاحف as well as lots of interesting plants ونباتات. However we mustn't swim لا يجب ان احنا نعوم because there might be crocodiles ممكن يبقى فيه تماسيح. Okay, let's move to another part. Desert sunset. Hi, I am Adam. I love visiting this place with my family. We went last year. أحب أزور المكان ده مع عيلتي. أنا رحنا السنة اللي فاتت. And in the evenings في المساء كده we saw lots of wildlife and the sun went down. When the sun went down يعني بتشوف الكثير طبعا بتشوف الحياة البرية كتير جدا منها لما الشمس تغرب. More animals حيوانات live on the sand بتعيش في الرمل. Then you might think يعني طبعا بتشوف حيوانات كتير. This year السنة دي we will stay outside and cook meals under the stars. يعني السنة دي احنا هنروح نقعد بقى في الخارج ونطبخ بعض الوجبات مع وجود طبعا تحت ظل أو تحت أضواء النجوم. So we must bring a tent. طبعا لازم نجيب معانا خيمة عشان نقيم جواها. Then we will walk in small groups هنمشي في مجموعات صغيرة to see the wildlife around us عشان نشوف الحياة البرية حوالينا. We have here snorkel safari. Hi, I am Lara. We are going to have the chance to do some underwater. عندنا فرصة نعمل حاجة تحت المية. Underwater photography نعمل تصوير تحت المية or on our vacation في الأجازة بتاعتنا we will set off on a tour for the beach. هنروح كده الشط in small boats في قوارب صغيرة and sail out to places نروح الأماكن where we can see هنشوف فيها many different kinds of fish. هنشوف فيها أنواع مختلفة من السمك. There are beautiful bright colored fish there. في هناك أسماك جميلة وألوانها زاهية وألوانها حلوة. as well as coral reefs وأيضا الشعاب المرجانية. The tour is only on Monday and Wednesday. الجولة يوم الاثنين ويوم الأربع بس because this is a protected area لأن دي منطقة محمية. So there mustn't be too many trips. عشان كده مش لازم يكون في عدد كبير من الرحلات أو رحلات أكتر. Let's move to number 4. See birds. Hi, I am Faris. Next week we're going on a tour to see some beautiful birds. احنا هنروح في جولة هنشوف بعض الطيور الجميلة where we will visit quiet beaches. هنزور شواطئ
هادئة on a small bus في أتوبيس صغير to see how many different kinds نشوف أنواع مختلفة أو عدد الأنواع المختلفة we can see نقدر نشوفها من الطيور. The sea is this area in this area is very popular place. البحر في هذه المنطقة منطقة مشهورة for birds to find food عشان الطيور تجد طعام. So it will be a busy day. هيبقى يوم مشغول جدا. We're definitely تحديد going to bring our cameras. هنحضر الكاميرات بتاعتنا. We must bring our town lunches. ولازم نجيب اللانشز بتاعتنا الغداء بتاعنا. Our own lunches. نحضر الغداء نحضر معانا الغداء بتاعنا as there are no shops there. لأن مفيش هناك محلات فلازم يبقى معانا الأكل بتاعنا. Let's move to another part. So the answers, we wrote them on the river, desert sunset, snorkel safari, sea birds. Okay. We will match the activity to the correct text from 1 to 4. We have here number 1, letter A, taking photos underwater. We can put yes. Taking photos underwater, it will be number 3. Cooking outdoors will be number 2. Visiting beaches will be number 4. Traveling on a river will be number 1. So here are the answers. A, letter 3, number 3. Letter B, number 2. Letter C, number 4. Letter D, number 1. Okay. We have here another part. Which one of the vacations from exercise 7 would you like to go? Why? هنختار ايه الرحلة اللي تحب او ايه الاجازات او ايه المكان اللي تحب تروحه would you like to go وليه. Okay. Let's move to another part. We have language focus. وعندنا قاعدة هنستخدم طبعا هنتكلم عن استخدامات must و mustn't. We use must when we talk about something that we have to do that's important to do. يبقى احنا بنستخدم must للإلزام حاجة لازم نعملها ومهم جدا ان احنا نعملها ودايما بيجي وراها الفعل في المصدر يعني بدون اي اضافات. We use mustn't اللي هي نفي must when we aren't allowed to do something لما يكون مش مسموح لنا نعمل حاجة. So عندنا examples مثال we must bring a tent. لازم نجيب معانا خيمة. يبقى احنا لو في سفاري طبعا لو ما جبناش الخيمة مش هنلاقي مكان نقعد فيه. هنقعد طبعا ما فيش خالص مكان. يبقى لو we must يبقى لو ما جبناش هيبقى في مشكلة. We mustn't swim because there might be crocodiles. لا يجب ان احنا نعوم هنا لان ممكن يكون في تماسيح. طبعا لو عمنا هيبقى فيه خطورة كبيرة على حياتنا. اوكي. يبقى قلنا must و mustn't يجب ولا يجب وراهم الفعل في المصدر. اوكي. Now we have عندنا بعض الجمل. Complete the sentence with must or mustn't. هنكمل الجمل يا must يا mustn't حسب المعنى. أول جملة عندنا طبعا هنقول الإجابة هنحل وبعد كده نعرض الشريحة اللي فيها الإجابات. You respect nature. يا ترى طبعا نحط must ولا mustn't؟ Yes, you must respect nature. Number 2, you scare birds or animals. Yes, it will be you mustn't scare birds or animals. ما تخوفش الطيور أو الحيوانات. Number 3, you leave the trash in the desert. Yes, you mustn't leave the trash in the desert. Number 4, you be careful in the natural environment. We can say you must be careful in the natural environment. Number 5, you walk to school today because there's no buses. We can say you must walk to school today. لازم تمشي المدرسة لأن there are no buses. ما فيش أتوبيسات. Number 6, you walk in the desert when it's hot. Yes, you mustn't. ما تمشيش في الصحراء لما يبقى الجو حر when it's hot. So the answers number 1, must. Number 2, mustn't. Number 3, mustn't. Number 4, must. Number 5, must. And number 6, mustn't. Okay. Let's move to another part. Research on ecotourism. بحث عن طبعا نعمل بحث عن ecotourism vacation الأجازات في
الأجازات السياحية طبعا أو الأجازات طبعا اللي هي في الأماكن البيئة ايكو توريزم فيكيشن، يبقى أنا هقوم بأجازة في أماكن البيئية أو المحميات الطبيعية اللي احنا زي ما اتكلمنا. write a description، هنكتب وصف of what you are going to see، اللي هتشوفه، and do، هتعمل إيه. include rules what must and you mustn't do mustn't do. هتكتب بقى بعض القواعد اللي يجب انك تعمله واللي لا يجب ان احنا نعمله. Fine. We have here the last part in our lesson for today. آخر جزء في درسنا النهاردة. Compare your description with a partner. نقارن الوصف بتاعنا مع زميل لينا. Talk about your tours. هنتكلم على الجولات بتاعتك الخاصة بيك. And what you will do on them، اللي هتعمله فيهم. See if your partner can guess. هل الشريك بتاعك يقدر يخمن your rules with must and mustn't or mustn't مع must أو mustn't. هنا زي ما احنا شايفين مثال. We will travel to the west to see water birds. هنا تلاقي you mustn't scare the birds. You must study them quietly from a safe place. Okay. Finally, I'd like to thank you all. We finished our lesson for today. See you next session. نشوفكم في حصة جديدة من حصة اللغة الإنجليزية إن شاء الله. Goodbye.